Hi, welcome all. Today we are going to study Newton's Raphson method. So we are going to solve an equation using Newton-Raphson method. So what is an algebraic equation? An equation of the form if fx equal to 0 and the fx is given by a0x plus a1xn minus 1 plus a2xn minus 2 plus etc. and plus a0. So we have a sum of terms, and all these terms having a coefficient and terms having x and coefficients are called as algebraic equation. So if the function contains some other functions like exponential, trigonometric, logarithmic functions, it is called as transcendental equations. So if a function or an equation having only coefficients and x, it is called as algebraic equation. If a function has exponential, trigonometric, logarithmic functions, it is called as transcendental equations. So, for example, x cube minus 3x plus 6 is equal to 0 is an example of algebraic equation. For example, x e raised to x minus 2 is equal to 0 is an example of transcendental equation. So, in the both cases, if the coefficients are pure numbers, they are called numerical equations. So in this section, we will discuss how to solve the equation, numerical solution of an algebraic equation or a transcendental equation by Newton-Raphson method. Numerical method, അതായത് Newton-Raphson method ഉപയോഗിച്ച് ഒരു algebraic equation solve ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. Basically, algebraic equation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a function fx equal to terms a0 plus a1x plus etc. ഇവിടെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളാണ്. അതുപോലെ ഫങ്ഷൻസോ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ആൽജബ്രിക് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയാം. ഇനി ന്യൂട്ടൺ-റാഫ്സൺ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. When an approximate value of a root of an equation is given, a better and a closer approximation to the root can be found using this method. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഏകദേശ റൂട്ട് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നല്ല ഒരു റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ന്യൂട്ടൺ-റാഫ്സൺ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കാം. x0 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് റൂട്ടാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ x0ക്കാളും അടുത്ത ഒരു റൂട്ട്, വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ട് fxൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ ഇക്വേഷൻ ഒരു ആൽജബ്രിക് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു ട്രാൻസെൻഡൽ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ x0 പ്ലസ് h എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് റൂട്ടാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. ആ കറസ്പോണ്ടിങ് റൂട്ടിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ടാണ് x0 പ്ലസ് h എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അപ്പോൾ ആ x0യും റൂട്ടാണ്, x0 പ്ലസ് hഉം റൂട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ റൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി. For example, if fx is a function, if x0 is a root of that function, then we can say f of x0 is equal to 0. F of x0 plus h is equal to 0 because x0 plus h is also a root. x0 plus h, because h0 plus x is an approximate. So നമ്മൾ അതിനെ h എന്ന് പറയുന്നത് x0 എന്ന് പറയുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ് റൂട്ടിൽ നിന്നും അടുത്ത ഒരു അടുത്ത ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് x0 പ്ലസ് h. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ടൈലേഴ്സ് സീരീസ് വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ടൈലേഴ്സ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് x0 പ്ലസ് h സമം എഫ് ഓഫ് x0 പ്ലസ് h ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് x0 പ്ലസ് എഫ് h സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് x0 പ്ലസ് എക്സെട്ര ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്ര. h വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ h ക്യൂബ് h റേസ്റ്റ് 4 ഒക്കെ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, h സ്ക്വയർ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് x0 പ്ലസ് h ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് x0 പ്ലസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ h സമം എഫ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് x0 ബൈ എഫ് ഡാഷ് x0.
അപ്പോൾ ഹെച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ബൈ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് സീറോ. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് x1ൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എക്സ് സീറോ പ്ലസ് എച്ച്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സീറോ മൈനസ് ഹെച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ബൈ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് സീറോ. To get a better approximation, substitute x1 plus for x0, x2 for x1, etc. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ x1ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും x1 സമം x1 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് x1 ബൈ എഫ് ഡാഷ് x1. x3 സമം x2 മൈനസ് എഫ് x2 ബൈ എഫ് ഡാഷ് x2. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് n പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും we get the general formula which is known as Newton-Raphson iterative formula. അതായത് ന്യൂട്ടൺ റാപ്സൺ ഇറ്ററേറ്റീവ് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ xn പ്ലസ് 1 സമം xn മൈനസ് എഫ് ഓഫ് xn ബൈ എഫ് ഡാഷ് xn. അതായത് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് റൂട്ട് ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് റൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതായത് x0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ് റൂട്ടിൽ നിന്നും h അകലെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബെറ്റർ റൂട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്നു. അതിനെ x1 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ x1 റൂട്ടാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് x1 0 ആയിരിക്കും. അതായത് x1 സമം x0 പ്ലസ് h ആണ്. എഫ് ഓഫ് x0 പ്ലസ് h റൂട്ടാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എഫ് ഓഫ് x1 കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. എഫ് ഓഫ് x1 കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് x2 കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. എഫ് ഓഫ് x1ൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഹെച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾക്ക് x1ൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ x1ൻ്റെ വാല്യൂവിൽ x0 പ്ലസ് ഹെച്ചിന് പകരം എഫ് ഓഫ് x0 ബൈ എഫ് ഡാഷ് x0 കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് nth ബെറ്റർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് xn പ്ലസ് 1 സമം xn മൈനസ് എഫ് ഓഫ് xn ബൈ എഫ് dash xn. This is what we call as Newton-Raphson iterative formula. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ-റാഫ്സൺ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ-റാഫ്സൺ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ nth ബെറ്റർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് റൂട്ട്, അതായത് nth ബെറ്റർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് റൂട്ട് xn പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുന്ന ബെറ്റർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് n പ്ലസ് 1 സമം xn മൈനസ് എഫ് ഓഫ് xn ബൈ എഫ് ഡാഷ് xn. ഒരു ഉദാഹരണം പഠിക്കാം. റൈറ്റ് എ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് എ ഇക്വേഷൻ x ക്യൂബ് മൈനസ് x മൈനസ് 11 is equal to. So we have to find out the solution by Newton-Raphson method. So first step is find the approximate root. So by trial and error method, we just put the value of 1 and 2 for x and then find the values. So if the value of fx is negative and in the next value of root it is positive, then that means in between that two values there is a solution. So I put f of x is equal to 2. So f of 2 will become 2 raised to 3 minus 2 minus 11. So that means 8 minus 2 minus 11. 8 minus 2 is 6. 6 minus 11 is minus 5. F of 3 is 3 cube minus 3 minus 11. That is 27 minus 3, 25 minus 11 is 13. So that means the root lies between 2 and 3. So let us take the approximate root in the neighborhood of 2 and 3. So നമുക്ക് ഒരു പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഫ്രം മാത്ത് ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാർ, ഇമ്പോർട്ടിംഗ് മാത്ത് മോഡ്യൂൾ, അതായത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലൈബ്രറി, മാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ലൈബ്രറി മോഡ്യൂൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്രം മാത്ത് ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാർ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു, ഡെഫ് എഫ് എക്സ്. ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം? നമ്മുടെ
നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ x³ - x - 11 ആണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ x0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ആദ്യത്തെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് റൂട്ടാണ്. അത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ dx എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ, വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് അത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു. while 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the while loop has to run only, it will run infinite times. So what is the condition? Y equal to f of x0. So first I found the value of y at the value of x is equal to x0. Then I find the value of y at a neighboring point, that is x0 plus dx by 2. So where my h is the neighboring point, that is dx by 2. And then I am finding the value of y at another point, which is minus dx by 2. And then that is assigned to be y1. Now I find dy is y2 minus y1. Then I define the derivative as dy by dx, because dx is already defined and dy is now defined. So now I found x is equal to x0 minus y by y prime. x0 is the initial approximation, and then I find the value of h. H is nothing but y by y prime. So now I have found the value of y and y prime. Then I substituted here. Then I am finding the difference x and x0. So if my next better approximate root is very close or which is lesser than, I am putting a value 0.0000001, then only you have to break this. So if I put the break statement, that will come out of the while loop. So yeah, I'm already inside an infinite loop. So if I want to break and come out of the infinite loop, I have to just put the break statement. So now if this limit, that means if the accuracy is very close, correct, then I break. Otherwise, what will I do is I just assign that the newly calculated approximate root will become x0 for finding the new x1. So this process will continue on, and then after many times it will converge. That means x will come close to x0, and then finally it will satisfy the condition, and it will break out of the while loop, and then the value of x at the last time is calculated and saved in the x. So this is what the x. So that is the end of this program. Thank you, one and all.